Mana hilang saya punya iPad. Oh, okay. Uh, okay. So a quick revision on the chain rule. Um, the chain rule that we have discussed last week is when you have uh, few layers of function, where sometimes you are given a function. Ya Allah, macam-macam hal lah. Ah, saya punya ni tak nak connect lah pula. Tak lah. Saya punya pen ni. Saya kena cabut dulu saya punya ni. Sekejap saya kena cabut dulu yang ni. I'll get back later. Otherwise, my pen does not connected. Pagi tadi kelas yang satu lagi, okay. Time dia nak buat hal pula. Okay dah. Um, sorry for being late, and I hear I got a problem to connect. Can you give me some time? Sekejap saya ni kejap figure out. Okay, maybe while waiting for me to solve the technical problem here, because iPad saya dia tak nak connect dengan, jadi saya tak boleh nak conteng. Can you please refer to the slide, the notes on the slide 41, maknanya selepas contoh yang kita bincangkan minggu lepas tu. There is the activity 4. Okay, can you while waiting for me, so can you try the activity first? Faham eh? You ada kan nota? I hope you have the notes. Ada ke? Boleh. Okay, minta tolong you all cuba dulu. Sebentar tunggu.
Okay. Hmm. Bila dia dah connect, dia tak, pen dia tak nak pula berfungsi. Macam-macam lah dia nak buat hal time petang-petang ni. Okay. So back to the example about the chain rule. You are given a two variable function, x cube plus y square. Okay. So, this chain rule yang you pernah jumpa is the simple chain rule. Just like z is cos of x squared y. Ni yang you biasa jumpa sebelum ni. Okay, just you ada two layers of function. So, and dia tak ada banyak melibatkan lapisan. So you just dua saja, so you can have directly the outer function. Yang first layer is the cosine function, and the second layer is x squared y. That's it. So for this case, what you have to do is to differentiate the outer function. You will get negative sine of everything in the bracket. So that is the derivative of the inner function. I mean the outer function, and multiply by the derivative of the inner function with respect to, let's say, ada x, with respect to x, so you have 2xy. So ini yang you biasa apply sebelum ni, simple chain rule. But for the channel that you will see in this course, it is a bit more tedious, where you have a more lapisan lah, ada banyak lapis. Okay, for example, as given here, z is the function of xy, but each of the x and y, they have their own function. Okay, so this is not direct composite function. So here, as given, so x in terms of t is given by x equal to t square, and then y is given by sine t. So for this example, how can you find out the derivative with respect to t? Okay, with respect to t. So you must have the formula for that. So the formula is called as the chain rule. So So for the formula, I think I already explained to you last week about the chain. First, you must have the chain. So to have the chain, you must thinking about who is the first variable. Okay, can anyone respond to me? What is the paling? I mean, the largest variable. Variable yang paling luar, maksud saya. You ada X, you ada Z, you ada T. So which one? Siapa tadi respond? Can you repeat? Yes, thank you. So Z is the first layer, Z. And then under the Z, so there are X and Y. And under X and Y, there is T. There is T. So this is the chain. So from this chain, you can have the rule. The rule, which is the formula. So what is the question? You have to read the instruction carefully. So they ask you to get the dz over dt. So we need the formula on the right side, which is the chain rule. So to get that, now you have for me, how can I construct the formula? I will think about, just like you nak pergi daripada Z kepada T. How many path that you have from Z to T? You must go through how many ways, how many path. Berapa laluan yang you kena ikut untuk pergi ke T daripada Z? Ada berapa? Yes, there are two. So
there are two ways, meaning you must have two terms. In your formula, there must be two terms. So, what is the first term? The first term is everything about the first one lah. Paling kiri. Tak kisahlah kanan kiri tapi either one. So, I start with the first one, the left one. So, for that, you want to go from Z to T. So, from Z, you have to pass through the X first before you can get through to T. So, from Z to X, you have del Z over del X. Okay. And because dia punya laluan yang sama, cuma dia punya stopping point dia ada dekat X. Jadi, hubungan dia mesti darab. So, del Z, del X time. So, now X to T, you have dx over dt. Dx over dt. Okay, ini hasil darab dot. Okay, now we go to the second path, second root. So for the second root, you must have hasil tambah. Okay, so now again from Z to T, you must go through Y. So from Z to Y, you must have del Z over del Y times dy over dt. Okay, so ini ke sini ZX, X ke T, XT. Z ke Y, ZY, Y ke T, YT. Okay, itu cara you nak ingat. You jangan ingat, tak payah you hafal. You don't need to memorize the formula, but you must be able to understand what's going on so that easy for you to construct the formula. Sebab nanti soalan dia dah berlapis-lapis. Ini dia just dua lapis saja. Maksud saya dalam Z ada XY, dalam XY ada T. Tapi katalah dia bagi you another more complicated layers of function. Nanti you dah pening. So yang penting you faham how to construct the chain. Daripada chain you dah dapat formula. You akan dapat formula. Okay. So kalau malas nak tulis dia, so it's okay. You can have ZX, XT plus ZY, YT. Okay, now you can see the pattern here to know whether your formula correct or not. So, you tengok dia punya pattern ni. Pattern maksud saya, bila you ada del Z over del X, so selepas tu atas dia mesti sama. Variable yang sama. So, now you can see del Z del X, del T. Similarly, for this one, del Z del Y times ada Y. Dia mesti sama. Kalau tiba-tiba you buat del Z dan X, tiba-tiba you letak del Y nanti tu dah salah. Formula awak salah. So, itu cara you nak check. Okay. Samalah kalau you tengok yang bentuk simpler form ni. Kat sini X, ini mesti X. Sini Y, ini mesti Y. Itu cara you nak tahu formula tu betul ke tidak. Okay. So, now back to the question. So, you have to find out the four things. The partial derivative respect to x of z, the partial derivative z respect to y, and the derivative of x terhadap t dan y terhadap t. Okay, give me a reason why there are delta, there are del, and there is d. Kenapa bercampur? Apa maksud ni? Did you realise that? Kenapa sometimes saya guna d, sometimes saya guna del? Saya prefer you respond just unmute sebab bila saya dah share ni saya tak boleh nak access chat semua kecuali saya masuk satu lagi lah, saya masuk guna phone, bolehlah saya tengok chat. Okay, can anyone respond to me? What do you think? Kenapa sometimes saya guna D, sometimes saya guna del? Salah ke betul tu saya tulis? Del untuk two variable, D untuk one variable. Ya, betul. Thank you. So, kalau you tengok dekat chain ni tadi, daripada Z ke X, I'm using del. That is because under the Z there are two variables, two items. They are sharing. So that's why I'm using del. But for this one, X to T, Y to T, I'm using D because we only have a single variable or single parameter. Okay, hopefully you faham ni kenapa saya tulis del dan kenapa saya tulis D. Okay, so based on the function and the equation given here, so you have to find the Zx, Zy, Xt and Yt. So, okay, Zx.
zx, y constant, so you have 3x squared plus 0. And the other one, zy x constant, so 0 plus 2y. And the other one, xt, dx over dt, 2t, and dy over dt will give you cos t. So we substitute all the expression that we obtained. So zx 3x squared times xt, you got 2t, plus zy 2y times yt, you got cos t, cos of t. Okay, so okay, what is the, maybe you might wonder, can you leave your answer like this, or you have to leave your answer in terms of only t, which means that you have to replace for each of x and y that you have. So x you kena gantikan sebutan t, y kat sini you kena gantikan sebutan t, ataupun kita boleh tinggalkan as like this. Okay, so tengok kepada soalan. Kalau soalan tu disebut leave, dia bagi okay, find dz of dt and leave your answer in terms of only t. So maknanya you kena replace all the x and y with the given function in t. Okay, for that you have to 3 times x squared, so x is t squared times 2t plus 2y is a sin t cos t. So you just simplify, you got 6 t5 plus 2 sin t cos t. Ini kalau soalan yang disebut lah, leave your answer in terms of only t. Okay. But let's say dalam soalan ni dia tak bagi, dia tak ada mention, so you can leave your answer like this also acceptable. Okay, so please read carefully the instructions so that you don't waste your time, alright? Because sometimes when you substitute, so your expression becomes more tedious and you will take some time for you to simplify and substitute and simplify. But kalau tak ada mention, so you can leave the answer like this. Or sometimes they ask you to evaluate. So they ask you to evaluate, find the dz over dt at t equal to 1, for example. So you have to replace t by 1. And y ni you kena dapatkan nilai lah. So how can we get the value of y? Bila t tu you kata sama dengan 1, apa yang kita kena buat? If I ask you to evaluate dz dt at t equal to 1. So what you should do? Saya panggil nama lah. Nak tengok dia ada ke tidak. Rahiza ada kan? Tadi yang respon Zaza kan? Nurul Fatina Jua, section 80. Nurul Fatina Jua. Ada tak orangnya kat sini? Doktor, Ada. ada. Okay. So, kalau saya minta you evaluate dz dt, sekarang you dah dapat dz dt. And saya minta you evaluate at t sama dengan t equal to 1. So, apa yang you kena buat? Evaluate, so dz dt at t equal to 1. So, apa yang you kena buat? Boleh? Fatin Najwa, panggil Fatin ke Najwa? Ada. Gantikan itu dengan 1. Betul. Okay. So, meaning that kalau you tinggalkan jawapan you yang bentuk ni, so you kena gantikan T1 and this one also T equal to 1. How about Y ni? Y ni macam mana kita nak cari nilai dia? Macam mana? Kita tanya Tio. Tio ada tak Tio? Tio Hao Tian. Ada. Okay. How can we evaluate the X when T equal to 1? What you should do? Sub kepada yang X sama dengan atas tu. Okay. Yep, that's correct.
So you substitute the t equal to 1 here and the t equal to 1 here, and you will get the value of x and y, and you akan dapat nilai dia. Okay? Okay. So yang tu saya tak soal lah, yang just an example saja kalau dia minta you evaluate for a specific value of t. Okay, so what's next? The part 1. Kat mana sekarang? Okay, next example. Okay, now you go to the more layers. Okay, tadi we have 2 variables. Now we go to for 3 variables. Mana contoh dia? This one. Okay, now you deal with 3 variable function. So, what is the chain rule that you have? Okay, as given here, you are given you have to find dw dt. Kenapa kita guna d bukan del? Sebab parameter dia semua satu. Just t. Okay, so from w to t, we have just single t parameter t. That's why kita guna d, not del. But in between, in the formula of chain rule, there is partial. Okay, especially kita tahu kat sini w is the function of x, y, z. So we should apply partial. So there is the combination partial and regular derivative. So how does the chain rule looks like for this? So of course, lagi tedious lah. Okay, tadi you ada 2. Kalau okay, saya tunjuk balik chain yang tadi. Okay, chain yang ini you cuma ada x dengan y. So now you have w. Okay, now I show you here. So now the first layer is w, and under the w there are x, y, and z. So maknanya you tambah lagi satu lah. There are one more root which is belongs to z. Ini untuk w, untuk case untuk w. Faham Okay. So what is under the x, y, and z? Only single t. Okay. So now the question asking you to get dw dt. So what is the chain rule that we have? So just now, if you have only 2 roots, you have only 2 terms. What if we have three? This is for 2 variable function. Because z, dalam bawah z ada x dengan y. But now, let's say you imagine we have 3 variable function, which is w. So, we should add one more term, isn't it? Betul tak? Kita kena tambah lagi satu term dekat belakang ni. Okay, tadi 2, now jadi 3 lah. So, we have del w del x dot dx dt plus, now untuk y pula, del w del y dy dt, and tambah lagi satu, dw dz. Saya pindahkan tempat lain. Okay. So lagi satu untuk z. Del w del z dot dz dt. Okay. So now you tengok based on this is the chain, and this is the chain rule. So you got 3 terms here, which mean that 1, 2, and 3, and they are from these 3 roots of chain. Understand? Nurin Iwani ada tak? Daripada section 3. Nurin ada 2 Nurin. Nurin Iwani. Saya doktor. Okay, you faham ke? Do you understand my explanation? Sekat-sekat doktor. Oh, tersekat Line tak clear lah. Saya dekat UTM sekarang. Line saya pun problem juga sebab kat sini macam dah nak hujan. I see. Okay, yang lain clear ke? Dia clear tak? Sebab saya dengar suara Nurin memang clear. Yang lain ada masalah. Kalau ada apa-apa, suara saya jelas tak? Yang lain.
Jelas. Okey. Okey, tak apa. Uh, Mungkin Raihana Masarah daripada 80 juga. You faham ke? Boleh bagi respon tak? Raihana Masarah. Okey. Tak ada Sorry, saya tak boleh nak chat. Saya tak buka lagi satu guna phone. Tak sempat. Okey, Zarfan. Zarfan section 3. Ada tak? Zarfan. Zaid Daniel. Zarfan. Tak ada. Muhammad Nabil Ali. Section 3. Nabil Okay. Can you understand? Boleh je. Okay, thank you. Alright. Okay, now back to the question. So the question, so what is the W that they give us? So I wrote here. So in this case, W is given by X, Y, Z. This is the function. And each of X, Y, and Z, they have their own function in terms of T. So X is T cube, Y is T square, and Z is T4. Okay. So you need to find the partial derivative of each of the variable, which is you have to find the Wx, Wy, and then Wz. Okay, Wx, differentiate x, y, z terhadap x. What do you get? Anyone can respond? Differentiate x, y, z terhadap x dapat apa? YZ. Thank you. Yz. Okay, next. X, y, z differentiate respect to y. XZ. Okay. And respect to z. XY. Thank you. XY. Okay. Now, xt. xt. So what's the answer? Siapa-siapa lah boleh tolong jawab? 3T square. Okay, thank you. YT. YT. Siapa? Siapa nak tolong? Sorry? 3. 2T. ZT? 40 times 3. Okay, thank you. Okay, then we substitute all the term that we obtained. So the first one Wx, so YZ times XT, we got 3T square plus WY, we got XZ, YT, we got 2T plus WZ times ZT, so 40 cube. Okay, so soalan ni tak ada minta kita evaluate Okay, so you can leave your answer in that form if they don't ask you to give your answer in terms of only T. Okay, kalau dia minta less than T, then you kena replace lah YZ. So YZ, so T cube times T4 3T squared plus, so now add dengan Z, so T3 times T4 2T plus X T cube Y T square. Tak apa juga. Dia pindah tempat lain lagi. XY X.
Okay. XY 40 cube. Jadi kita expand. 3, 79 plus 2 berapa tu? 8 Kalau saya silap tolong bagi tahu Awan Jangan takut, saya tak marah. 4 Saya marah kalau dah hujung-hujung dapat jawab. Yang dia kata salah kat atas. Itu saya marah. Dapat jawab kalau nampak terus bagi tahu 48. Rasa there's something wrong. 58 betul, 48 betul. Yang ni yang tak betul. Yang first ni. YZ, Y dengan Z. Itu yang Y. awal tu kan T square ke? Okay, betul-betul. Thank you. Ni kan. T kuasa 2. So, jadi sama lah. 8. So, kita boleh simplifikan lah. 9. 9. Okay, 19. Okay. Okay, ada tak yang tak faham? Ini soalan ni kan kalau you dapat masa final dengan test, memang sepatutnya boleh score. Dia tak ada pusing-pusing, dia direct. Yang penting you tahu chain rule. So, okay? Clear? Nurul Afrika. Section 3. Ada tak? Ada doktor? Okay. So, any part that you still confused or all clear? All clear doktor. Okay, thank you. Okay, so we move to another example. Okay, now we have more tedious thing. Okay, now what we have here. Okay, now under the Z, there are U and V. And under the U no longer single parameter or single variable, there are two variables. So, paling atas Z, the second layer UV, and each of the U and V, they have their own function, but in terms of two variables. So, how can we construct this chain rule? Okay, so you don't need to memorize this. Jangan menambahkan ruang memori awak, memori space awak. Baik awak you hafal formula lain. Yang ni tidak perlu untuk you hafal. Saya tak galakkan you hafal lah. So, macam mana cara kita construct. Kalau you tengok dalam nota ni, dia secara horizontal daripada kiri ke kanan. Or you can have vertical. Vertical maknanya pada atas ke bawah, sama saja. So, for this, yang paling atas Z. And then, under the Z, dalam kes ni dia guna U and V. U dan V. And setiap U dan V ada X dengan Y. Okay. So, what is the chain rule for this? Okay, let's say kita nak cari, kalau tengok kat sini, from Z to X and from Z to Y. Okay, so how can we have the formula? So now we look at for the del Z. Now I'm using del because variable kita daripada atas ke bawah, paling atas nak ke paling bawah, there are two variables. So that's why we use del here. Del Z over del X. Okay, now from Z to X, how can you root that you have to pass through? From Z to X, ada berapa banyak? Banyak laluan you kena pergi. Berapa? Cuba kira. You nak pergi Z, daripada Z nak ke X, ada berapa route yang you kena ikut? How many option of route that you have? 2. Yeah, there are 2. Okay, kenapa 2?
Kau tengok sini Daripada Z you nak pergi ke X. So you pergi Z ke U dulu. Daripada Z ke U dulu. Daripada U pergi ke X. Itu satu. One. And the other one. From Z to V. And daripada V ke X. So you got two roots here. So meaning that in your equation, you must have two terms. Terms maksudnya, yang ini satu term tambah another term. You must have two terms like this. But inside each of the term, what is the formula that you have to have? Okay, so now look at the first root. The first root from Z to X. So, you nak pergi daripada Z ke U, you have ZU. So, from ZU, from U ke X, you ada UX. Okay. So, apa formula yang you kena fill in tadi? Okay, now you have the ZU, UX. Plus, okay, second root, Z ke V, so you have ZV. This is ZV. And V ke X, you have VX. VX. Okay. So now you tengok, nak check betul ke tidak formula ni. So U ke U, V, V. Dia mesti sama. Tu dia punya pattern of the formula. Or macam yang saya tunjuk lah. Ini saya guna short form lah. ZUU. Guna subscription Tapi kalau you nak guna panjang macam ni lah. ZU, UX time, ZV, VX. Sama lah tu. Okay. Faham Okay. Itu untuk ZX, del Z, del X. And you can see here all of the symbol that I'm using in the formula, there are only del. That is because each of the function, they have more than one variable. So that's why for this, we use del. Not macam yang asal tadi, dia satu ada yang D sebab ada satu je parameter kat bawah dia. So kita guna D. Okay, so similarly for ZY, okay again, kita tengok lagi. Okay. Habis dah 9. Saya tulis balik. Tengok nampak Okay. Z, UV, XY, XY. Okay, sekarang kita nak del Z, del Z, del Y. From Z to Y. From Z to Y, we got two roots here. Daripada Z ke U, we have ZU. From U to Y, we have UY. So, we have ZU, UY. Plus, second root, Z ke V, you have ZV. And V ke Y, you have VY. So, ZV, VY. Okay. So, itulah formula dia macam mana you dapat. Dia lebih kurang lah macam tadi. Cuma you nampak ni macam crowded sangat. Macam payah je kan. So, tak payah hafal yang ini. Yang penting you tahu macam mana dapat formula ni. Macam mana dapat chain rule ni. Okay. Okay, kita tengok contoh yang berkaitan. Ini kalau lebih complicated you tengok. Sekarang ni, you got 3 variable. U, V, R. So, under the W, there are 3 variables. U, V, and R. And each of the U, V, and R, they have their own function in terms of X, Y, Z. So, under U, there are X, Y, Z. Under V, there are X, Y, Z. Under R, there are X, Y, Z. So, the chain rule for the W with respect to each of the inner variable yang paling bawah. So, you can have 3 lah. W ke X. So, W to X. Okay, so W to X, how many roots here? Sebab ada 3 cabang, so you have 3 roots. 3 roots, so maknanya 3 terms. 1, 2, 3. Okay, so the first one
Okay, the first one, V nak pergi ke X, dia melalui U. So that's why you have del V, del W, del W, del U, del U, del X. So daripada sini ke sinilah ni laluan dia yang pertama yang ini. Melalui U. Okey, laluan kedua nak pergi ke S melalui V. So you ada V, W, V. Del W, del V. And then del V, del X. Del V, del X. Okay, ni saya besarkan dan saya tulis balik dia punya partial derivative. Okay, ini W, U, U, X. W, U, U, Y, W, U, Z. Okay, and then untuk V, so you ada W, V, VX, WV, VY, WV, VZ. Dan yang ketiga, melalui R. So, W, ni R, ni R. And then RX, RY, RZ. So, semua tu adalah darab. Okay. So, kalau you tengok kat sini, katalah soalan dalam exam you ada function macam ni. So, takkan you nak hafal semua ni. So, you don't need to memorize this. Yang penting you tahu how you can get the formula where you can get from the chain. Okay. So, kita tengok contoh lah. Okay, I give you some times for you to create the chain dulu. Sebab sekarang you tak hafal. Dalam exam you tak ingat langsung formula ni. Okay, kita cuba develop the chain dulu daripada soalan yang diberi ni. So, kita tengok what is the highest variable? The first layer of variable. Siapa yang boss lah saya nak cakap? Siapa yang boss kat sini? You. Okay. So, U yang paling atas. Okay, under the U, kita ada apa? X, Y, Z. Yep. X, Y, Z. And under the X. Under the X. Kita tengok ada apa ni? Parameter apa yang terlibat? Ada apa ni? RSET. So, apa variable dia? Apa parameter dia? S. R, S, T. Yeah, R, S, and T. So, Y also the same. Y kalau tengok, ada R, ada S, ada T juga. So, semuanya samalah R, S, T, and Z pun sama. Ada R, ada S, ada T. Because sometimes, dia akan berubah-ubah ikut suka hati dia parameter apa yang dia nak, apa yang dia ada. So, you kena be careful. Tak semestinya dia sentiasa sama. Kalau seorang tu ada RST, yang lain tak semestinya pun kena ada RST. Dia tengok apa function you ada. Kadang-kadang X ada RST tapi Y cuma ada T. And Z cuma ada S contoh. So you don't be trapped. Okay, you have to look the question carefully. Baca sampai habis. Jangan tak habis baca soalan. Dah rugi markah kat situ Okay, sekarang ni we want to obtain. Dia tak minta semua tu. Dia suruh kita cuma cari satu benda je. Which is with respect to S only. Padahal kalau you tengok ada 3 kan. So maknanya the possibility of the partial derivative del W, del R boleh, del U, del R boleh. So del U, del R dia boleh tanya. Apa lagi? Del U, del S dan juga del U, del T. So ada 3 possibility yang dia boleh tanya daripada soalan. Tapi dia cuma minta satu je. Del U, del S saja. So sekarang you tengok how many roots that you must have to get to S from U. So daripada U, you nak ke S. So ini ada S, ini pun ada S, ini pun ada S. So how many terms that you must have in your formula? How many terms? 3. Ya, betul. Sebab ada 3 laluan. Satu, nak pergi ke S yang pertama, kena lalu X. Kena lalu X. Yang kedua, nak pergi U ke S, you kena lalu Y. And yang ketiga, from U to S, you have to pass through Z. So, you must have 3 terms. So, what is the chain rule? Apa formula je? So, del U, nampak tak awak halus sangat. Del U, del S is given by, so the first term,
U ke X, X ke S. So, U ke X apa dia? U ke X. Nak tulis apa? U ke X tu. U ke X nak tulis apa? Value dx darab dengan dx over ds. Betul. U, X, X, S. Okay. Sebab malas nak tulis del kan. So, ini acceptable lah ni. U ke X, U, X ke S, X, S. Yang kedua, second term. Lalu EY. So, U, Y, and then YS. And yang ketiga, melalui Z. So, U, Z, Z, S. So, berapa benda? How many things that you have to obtain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dapatkan 6 expression from the given equation that you have. So, firstly, daripada U, you kena dapatkan UX, UY, UZ. Ada 3 benda you kena cari yang untuk daripada U. Yang ni, dapatkan dia punya UX, UY, UZ. Okay, dapatkan dulu. UX. So Y constant and Z also constant. Okay, differentiate the first term terhadap X. So we have 4x cube Y. And the second term, ada X tak? Tak ada kan? Dia tak ada. So Y squared Z cube constant. Differentiate constant terhadap X. So constant 0 lah. So UX is just 4x cube Y. Okay, UX done. So UY. Again, bezakan terhadap Y. So XZ constant. So we got X4. Okay, ada Y kat second term. So 2YZ cube. Hilang terus dah. Kenapa tak ada piece? Okay. UZ. So we need UZ. So UZ, first term 0. And the second term will give you 3. Y square, Z square. Okay, and then what else? XS, YS, ZS. So each of the X, Y, and Z, you must differentiate that with respect to S. So you ada lagi 2 parameter, R dengan T. So we have to assume they are constant. Okay, XS. Okay, XS differentiate ini terhadap S. Dapat apa? X terhadap S. Dapat apa? Ting Su Cheong. Section 80. Ada tak? Ada doktor. Okay. So what is XS? So what is X? X adalah RET. Yes, thank you. RET. And then YS. YS is 2RSET. And then ZS. ZS R squared sine T. Okay. And then all the 4 things here, for expressions here, need to be substituted into this chain rule. So, masukkan sajalah. So, UX is
4x cubed y times xs is RET plus uy x4 plus 2yz cubed times ys 2rset plus uz 3y square z square times zs r squared sin t. R squared sin t. Okay. Alright. So that is the answer. So now look at the question. They ask you to evaluate. Okay, find the value of the del u over del s when R2 S1 T0. So you have to substitute R S T using the particular value given and the X and the Y because dalam you punya expression yang you dapat sekarang ada sebutan, ada in terms of X and Y and also Z, then you have to evaluate. You have to evaluate each of the X, Y, Z using the R S T provided. I go to the next slide. Saya. Okay. So, we are given what is this soalan dia? Okay. What is the value? R S T. Oke, saya menemui ini di web untuk motor stay A. Lihatnya. Tak nak lah sini. Macam mana nak keluarkan dia ni? Baiklah, How to remove the Siri? Anda boleh menyaktifkan saya dalam setting. Alah, dengar pula dia. Alah. Okay, RST tadi. Sekejap. Kita tengok nota. Okay. R2 S1 T0. Okay, now we evaluate. Okay, for X kita masukkan. Kita dapat 2, 1. A0 we got 1 kan? So we got 2. Okay. Y R is 2. S squared, so 1. E0 is 1, so we got 2 as well. Okay, Z is R squared, so R squared we got 4 times S is 1. ET, so sin 0. What is sin 0? Guys, sin 0 is? 0. 0. So, 0. So we got 2 to 0. Then we substitute. So where is the okay? For x cubed we got 8. Y you got 2. Okay, R is 2. E0 is 1. Plus x4, so 16. 16 plus 0 because that's 0. Times 2, 2, 1. Plus 3. Y squared we got 4. Okay. The third one because you can have the Z here. So because Z 0, so everything will be 0. So the third term is 0. Uh, 32 times 4, 32 times 4, we got 128 plus 16 times 4, we got 64. And we will obtain the value. Okay. So I would say, biasa saya jumpa soalan dalam exam yang bentuk macam ni lah. Dia bagi you
function, and then you have to find using the uh, chain rule with multi layers of expression, and at the end you have to evaluate. So soalan ni not for me lah, it's not so difficult. Just the important thing you know how to develop the chain, and then how you know how to construct the chain rule. And normally for student yang betul-betul faham topik ni, dia boleh score lah. You can score this part, this question easy, very easily. Okay, so for those yang still confused, still blur, not masih tak faham how to construct the chain, please let me know. Okay, sebab soalan ni biasanya tak susah pun. Tak se-complicated you nak kena sketching. Sketching tu bagi saya memang susah lah kalau you tak minat sketch lah. Macam saya tak minat sketching, so bagi saya susah lah. You kena practice. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Doktor, Yes. nak tanya yang mana dapat yang 4 times 8 lepas tu times 2 dengan 2? Okay. Okay. The first term, you have 4 times x cube. So just now I evaluate the x from the t given. Ini sebenarnya datang daripada soalan ni lah. Value ni kan. X dibagi less than t. X in terms of RST. So you substitute. R2 times 1. E to the power of 0 is 1. So you got 2. So x is equal to 2. And then y sama juga. You substitute. You dapat nilai juga. And z you dapat nilai juga. So that's why saya dapat yang ni lah. This one. This part. So now by using the RST given, I can evaluate x, y, z, and I substitute all the values in the expression. So you dapatlah nilai ni. Boleh faham? Boleh? Tapi siapa yang tanya tadi? Boleh. Okay. Any more question? Okay. Tak ada soalan. So I want to go to the next topic. Okay. So we have the chain rule. This is a part of the method. Not so new method, but something new in terms of the variable and the layers of function exist. So when you have more layers, so your chain rule becomes, you need the more your chain rule is more longer. You punya formula lagi panjang compared dia chain rule yang you belajar masa sebelum ni. Just simple saja kan, dua benda je you nak, differentiate outer dalam yang differentiate inner. That's it. But now you have more complicated chain rule. Okay, so next method. This is also method. We call this, how can we differentiate multivariable function when we have the implicit form? So apa maksud implicit? Apa yang you faham dengan perkataan implicit? Implicit. Can you give me an example ataupun apa yang you faham implicit? Apa-apa je lah yang you terfikir bila saya sebut implicit tu. Siti Nurashikin, section 80. Ada tak Siti Nurashikin? Tak ada. Okay, Fioni. Fioni section 3. Fioni ada? Tadi. Okay. What can you understand when I'm saying implicit? Or you cannot understand at all when I'm talking about implicit? Tak tahu? Okay. Izam Syazmin ada tak? Izam Syazmin section 80.
Izam. Okay, pun tak ada juga. Okay, any volunteer? Siapa nak ataupun you memang tak tahu langsung apa tu implicit? Okay, implicit versus explicit. Explicit tu apa? Implicit tu apa? Nurul Ain, section 3. Nurul Ain? Tak ada. Oh, lagi satu saya nak remind untuk back class ni kan, bila saya minta you all sign dia apa ni attendance tu QR code tu, saya akan check juga you punya webback kehadiran tu saya akan tengok webback juga because apa yang saya check untuk kelas online yang saya dah go through untuk semalam ada section lain, saya tengok dalam webback attendance dalam webback dia tak ada langsung, tapi dalam QR code dia ada. So saya tak nak lah nanti kawan-kawan yang baik hati dalam ni dia screenshot, dia snapshot attendance tu dia bagi kat kawan dia yang tak datang. Saya tak payahlah nak tolong. Biarlah dia tak nak datang tak apa, biarkan dia tak datang. Saya tak kisah yang tu. Yang saya marah bila dia tipu attendance. Dalam webpack dia tak ada langsung tapi dalam QR code dia ada. Okay, saya tak nak lah macam tu. So tak datang lah. Jangan nak tipu lah. Okay. So boleh tak ada dalam tu. Yang maksud saya awak you all buat macam tu. Tak payah baik hati nak screenshotkan QR code tu bagi kat kawan yang tak datang. Biarlah dia tak datang, dia tak nak, sudahlah. Okay Sebab dalam web pun saya boleh check berapa lama you join, berapa lama you, bila you log out, log in, saya boleh tengok record. Okay, so tak tahu. Okay, implicit, explicit. So for example, I give you a simple one variable lah biasa. Biasa kalau you jumpa y is the function of x. Ini single variable. So biasa contoh yang saya boleh tulis is just x square. Okay, so you boleh separatekan x, y, x. You can separate the output on the left and the input variable on the right. So this is called explicit. You can the subject here is the function itself, where on your right side is all the independent variable. Okay, but let's say so this is called explicit. Bila you nak cari differentiation, you can just buat macam biasa lah, dy dx, and then you just differentiate yang belah kanan saja to x. Tapi kadang-kadang you ada something more complicated form. Let's say you have sine of y is equal to x squared y. So, kita tahu, we know that y is always the function of x. But the way of writing, sometimes the expression that we have, we cannot split only y on the left and only x on the right. Kita tak boleh. Macam ni lah. Macam mana you nak buat? You tak boleh buat y alone sebab sekarang ni y is under the sign. Okay. So you cannot write down. Tinggalkan y sahaja di sebelah kiri, yang lain semua di sebelah kanan. So susah. Boleh tapi susah. And bila you nak differentiate lagi complicated. Sebab dia melibatkan inverse sign and so on. Ada y pula tu kat sini. Dia dah susah. Jadi you terpaksa in terms of finding the derivative, you have to implement, you have to differentiate implicitly. Okay. Which is contoh yang simple lah. Ini saya nak tunjuk differentiation yang ni susah sikit. So contoh you nak differentiate x y equal to x squared y cube. Tapi ni you boleh simplify. Saya tak nak. Okay, saya bagi dia sebutan ln lah. Ln of y. Okay. So ini implicit. So dia suruh you cari dy over dx. So kita tak boleh tulis dalam bentuk macam ni. Jadi kita terpaksa implement the method of finding the derivative of the implicit function. So kalau you masih ingat, I'm sure that you have seen this before. If you have the implicit function, so what you have to do is you have to differentiate term by term.
So differentiate the first term with respect to x. So the first term you have xy equal to, and now we go to the second term, but our second term is on the right side. So we have the d dx of ln of y. So you kena differentiatekan satu-satu, term by term. Compare with this one, you just differentiate whatever on the right side, betul tak? Tapi kalau implicit, you kena differentiate term by term. Combination, dia ada combination x and y. So you punya proses nak differentiate tu lagi complicated. Which mean that, contoh untuk x dengan y, sebab dia dua function, hasil darab dua function yang you kena apply product rule. So contoh dalam kes ni, you apply the product rule sebab x, okay, differentiate this one using product rule, u dv dx. So y boleh jadi apa dalam kes ni, sebab this is single variable, so y is the function. Bila you differentiate function, you tak boleh jadi satu. You kena tulis dy over dx. Every time you see y, immediately you put dy over dx. Okay, and then so this one u dv dx plus v dv dx, so y is y. Okay, and then similarly for this one, differentiate yang ini terhadap x. So remember what is a function, so you have to differentiate ln. So you got 1 over y, and then differentiate, sebab ni macam you apply chain rule tapi dua layer saja. Differentiate outer, you got 1 over everything in the bracket times the derivative of the inner function. Sebab y ni adalah function, so you tak boleh jadi satu. Dia jadi dy over dx. Lepas tu apa you kena buat? Kalau guna cara biasa. Cara biasa you kena combinekanlah sekali y dy dx ni. Jadi you akan dapat bentuk x tolak 1 per y dy over dx sama dengan negatif y. Lepas tu apa you buat? Dy over dx sama dengan negatif y per x tolak 1 per y. Baru dapat jawapan. So cara dia tu tidak biasa, dia bukan biasa macam you buat explicit function. Okay, untuk pengetahuan awak, for your information, this process, if you have a simple expression macam ni, just satu and the direct differentiation, okay, you still boleh, not so, kata apa, tak complicated pun. Tapi imagine kalau you ada, dah lah berlayer-layer, lepas tu banyak term. So, I'm sure that kalau you apply teknik yang biasa ni, so there is a possibility you can have a careless mistake. Okay, ini based on experience lah. So sebenarnya ada cara mudah untuk you dapatkan differentiation implicitly. Cara mudah adalah yang saya nak explain ni lah. This one. I'm not sure whether you have seen this before or not. Pernah jumpa tak formula ni? Ini untuk single variable I'm talking about the single variable. Sebab tu saya guna dy over dx, not del. Sebab I'm talking y, I'm talking of y is the function of x. You pernah jumpa tak formula ni di mana-mana? Pernah tak diajar semasa form C ke, matriculation ke, method 1 ke, ada tak? Ada ke tak ada? Tak pastilah doktor, tak ingat. Okay, tak pasti tu tak pernah lah kot kan? Yang lain pun tak pernah jumpa Tak ada. Okay, tak ada, tak apa. Okay, cara mudah, okay, you guna formula ini saja. Nanti kerja you jadi mudah. Tapi apa formula ini? What is the formula about? Okay, so formula ini dia bagi tahu, ini untuk single variable dulu. Okay, contoh you ada, saya bagi you example. Y is equal to okay, sin y is equal to x square. And as you can see, you cannot have the single y on the left. Susah. Kecuali you bawa sin ke sebelah sana, akan jadi inverse sin. Nanti you nak differentiate saja susah sebab kena deal dengan inverse function. You kena ingat formula, nak differentiate inverse, dah leceh kan. So why not kita implement implicit derivative. Okay.
teknik yang pertama, ini untuk single variable y is the function now. Saya define sekarang y is the function. X is constant, sorry, X is the variable, independent variable, but Y is a function in terms of X. Okay, so how to apply this formula? Okay, to apply the formula, you must rewrite the function here to be 0. Jadikan dia sama dengan kosong. Macam mana nak buat? How can we make this equal to 0? What should we do? Rasa-rasa awak lah nak jadikan dia sama dengan kosong. Sin y equal to x squared nak jadikan dia sama dengan kosong. Apa you kena buat? Pindah I square. Yes, thank you. So you have to rewrite sin y. Saya letak bracket supaya nanti you tak salah baca pula. Maknanya sekarang sin of y. Bukan sin darab y. Sin of y minus x square equal to 0. So kita bagi nama baru untuk function ni. Nama baru dia, sebab you tengok sekarang, you assume sekarang, dalam fungsi ni sekarang ada y dan x. And y and x, dia sama level sekarang. Dua-dua adalah independent variable. Kita declarekan dia new form, new name lah. So kita bagi dia nama baru f, capital F, sebab nak asingkan dengan f kecil. F kecil tu maksudnya fungsi asal tadi. Sekarang kita ada capital F in terms of x, y. So sekarang ni, x dengan y dah sama taraf, dah sama level. Dua-dua independent variable. Okay, kita bagi nama baru sebab tu you tengok kat sini. This one equal to 0. So this one equal to 0. Okay, whatever expression given to you, you must write down that to be equal to 0. Tak kisahlah apa saja, you pindah-pindah kanan ke kiri ke kanan ke, make sure itu sama dengan kosong akhirnya. Okay, sekarang ni, tengok soalan. Dia minta you cari dy over dx. Okay, kenapa kat sini dia guna dy dx? Sebab tadi saya define asalnya y adalah dalam, y is a single variable. Sebab tu kita panggil dy over dx. Dia ada satu je variable. But untuk implement formula ni, you kena assume. You rewrite the given function equal to 0. Bila dah you samakan dengan kosong, you bagi nama baru untuk dia, which is, dia jadi capital F function. So sekarang ni, y dan x dia sama level. They are independent variable. So baru you boleh implement partial derivative. So tengok formula. Dia minta you cari sebelah kiri, dy over dx. So, your task, kerja awak, cari yang sebelah kanan. Apa dia? Partial derivative f yang you dapat tadi, yang sama dengan kosong tadi. Dapatkan partial derivative f respect to x and respect to y. Okay, macam mana nak ingat formula ni? Senang je. Kalau you tengok kat sini, dy over dx, y dekat mana sebelah kanan, dekat bawah. X dekat mana sebelah kanan, dekat atas. Dia tukar. Dia just change the daripada numerator. I'm talking about y saja. I'm talking about the y saja. Y from numerator kepada denominator. X from denominator to be numerator. Contoh, saya bagi case lain lah. Contoh dia nak minta you cari del z over del s. Contoh find del z over del s for the implicit function. So you apply the formula. The formula dia mesti ada negatif must have negative. Untuk apa-apa sahaja, for any expression, you must put the negative. Okay. Negative. So f respect to apa? You ada z dengan s kat sini. F of differentiate f respect to Yes. s. Yes. So fs divided by differentiate derivative f respect to z. Dia just tukar saja dia punya variable dia z. Kalau soalan z tu dekat atas, dia jadi dekat bawah ni. Sama juga kalau dekat bawah, dia akan jadi dekat atas. Itu saja cara nak ingat. Sampai bila-bila you akan ingat. Sebab senang. Senang je guna ni. Okay, so kita tengok contoh lah. Okay, we look at this example. Okay, actually this example, saya guna D because we have a single variable. Why now we define y is the single variable function. Actually tak ada dalam syllabus sebab dalam syllabus kita
pakai two variable function. But because at the end, bila you jadikan dia kosong, dia akan pergi kepada two variable. So sebab tu saya boleh tunjukkan contohnya lah sebab dia ada kaitan dengan partial derivative. Okay. Alright. So, okay, look at the instruction. Find dy over dx. Find dy over dx for the implicit function. Kenapa implicit? Sebab kita tak mampu nak separatekan y, x, x. Betul tak? Sebab sekarang ni dia dah combine, dia dah bercampur x dengan y. Jadi it's quite difficult for us to separate the y and the x. So we just let it be. Biarkan bentuk macam ni. Tapi kita implement partial derivative. We implement the implicit derivative using the formula. Okay, so what we should do? We have to rewrite the given expression here to be 0. So what we have to do is just to bring whether from the right to the left or from the left to the right. So in this case, sebab yang term yang sebelah kanan satu je, jadi kita bawa daripada kanan ke kiri. Actually kalau you buat kiri ke kanan, nanti jawapan akhir dia akan sama juga. Sama je nanti jawapan akhir. So you don't need to worry. So for this, we bring 3 becomes minus 3. And we got 0 at the end here. But kita cuma interested yang ini saja. Okay, so now we have a new form of function. We got two variable now. Because kita assume x dengan y sekarang di sama level. Both are independent variable. Asalnya tak asalnya y is a function. X is the variable independent. But once you want to implement this formula, you must rewrite into this form. Which is y dengan x dia sama taraf sekarang. Same level. So, after you rewrite to be 0, now we look at the formula. So, the formula asking for finding dy over dx. So, the formula, you must put, don't forget, I mentioned just now, must put the negative. Ini yang biasa student dia, careless mistake dia sebab dia terlupa nak letak negatif. Yang lain semua dah okey dah. Tapi dia terlupa nak letak negatif, so jawapan salah lah. Okay. So, apa yang you kena masukkan? What is the partial derivative that you have to obtain? So, for y, you must have the fy to be the denominator. For the x part, you must have the f respect to x as a numerator. So, apa yang you kena buat? Carilah partial derivative f terhadap x and f terhadap y. So, directly you differentiate terhadap x. So, yang ini jadi 6x. This one, differentiate terhadap x by constant, you got 2y. And this one 0 and this one 0. So, that's why we got this. Okay. Okay, now back for the denominator fy. Okay, gunakan f yang tadi, yang asal. Differentiate terhadap y. So, x constant. So, this part 0. This one becomes 2x. This one becomes 3y square. And this one 0. So, you get this. And just masukkan saja terus dapat jawapan. Okay. Kalau you buat teknik biasa, dia lagi leceh lah. Leceh maksudnya you kena dapatkan differentiatekan term by term. Differentiate the 3x squared plus differentiate terhadap x 2xy and differentiate semua tu lah terhadap x. Ini dapat kosong lah. 3 kan dapat kosong. Tapi dia leceh sebab nanti every time you see the y, you have to rewrite, you have to write dy over dx. Sebab y tu function. So nanti term dia akan bertambah and banyak. Compare kalau yang you apply formula ni, dia direct. Straightforward you dapat jawapan. Nanti saya tunjuk dekat awak contoh tanpa gunakan formula dengan menggunakan formula. Which is I think tadi saya ada snap daripada saya punya calculation lah. Saya tunjuk dekat you all. Kejap Oh dekat sini. This one. So ini saya ambil contoh. I'm asking the student to find the partial. This is for two variable function. Okay. You ada x and you ada y, you ada z. So for two variable function. So this one we define z is the function of xy. So the implicit form is given by this one. So I ask the student to find the partial derivative z, z terhadap x and z terhadap y. Tapi gunakan formula. So you can see, so you boleh snapshot lah sebab saya tak akan bincangkan dalam kelas ni. So you boleh snapshot and you cuba sendiri nanti and then compare the result. So you tengok
you akan dapat just one or two step and you dapat jawapan untuk ZX dengan ZY. Sebab kenapa saya kata simple, sebab dia punya, kalau you tengok, you ada Z kat sini kan. So dia punya denominator dia sama. Jadi you tak payah nak ulang-ulang kira. Dapat satu dah cukup. Just guna balik. Okay, so you punya proses untuk calculation tu, the time taken is reduced sebab you just copy balik. Tapi dengan syarat betul lah. Kalau salah, salah lah semua kan. Itu bahayanya. So, hati-hati masa you jawab. Okay. Now, kalau guna teknik biasa, you differentiate term by term without using formula. So, you tengok berapa baris, berapa step, berapa baris Ini yang saya buat. Ini untuk Z, del Z, del X. So, you see 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris compare dengan you buat cara formula just satu baris saja. And then you tengok how tedious it is. How complicated, sebab at the end you kena simplify and then you have to write down into this form. At the end jawapan akhir you kena tulis dalam bentuk ni. So, based on my experience, kalau student yang buat cara biasa tanpa menggunakan formula yang saya ajar tadi, percentage of them to give me the correct answer a bit very low. Sebab dia akan nanti ada plus minus sign, dia akan typo kat situ. Compare kalau you gunakan formula, you can get the answer straightforward. Okay, so I would advise you, if you have the implicit function and you want to find the derivative, please use the formula. It is very easy. Okay, so itu nasihat saya lah. So ni jawapan dia lah. So kalau you nak tengok, you can snapshot. Sebab saya tak bincang dalam kelas ni, saya takkan tunjuk lah. So kalau you nak jawapan dan soalan, you boleh screenshot. Okay, ni contoh kenapa saya galakkan awak gunakan formula. Sebab dalam exam dia tak mention use the formula to find the implicit derivative. No, we just ask you find the okay, Z is defined as a function of X and Y. Find the del Z over del X for the implicit function given. For example, itu je soalan dia. Dia tak akan minta you guna formula ke tanpa guna formula. So, it is up to you. So, kalau you guna formula, saya accept. Kalau you guna cara lama, cara manual tanpa gunakan formula, also acceptable. Cuma, susah tak susah, careless mistake yang banyak tak banyak, itu depend awak, pada awak lah. Terpulang Sebab tu saya galakkan, saya nasihatkan you gunakan formula. Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh yang berkaitan dengan implicit. Okay, can you try this one? So, what if kalau dia already equal to 0? So, kalau already equal to 0, so we can just straight away define this as f of x and y. Kalau dia dah already equal to 0. So, you tak payah nak rewrite. You just pakai saja. Okay, cuba you buat. Saya bagi dalam masa 2 ke 3 minit.
Okay, we need to get, we are given x cubed sine of y plus y cos x equal to 0. Okay, and you have to find the dy dx. Okay, in this case, sepatutnya dalam soalan dia akan dimension lah. X ataupun y must be function. So, here we define that y is the function of x. So, now we have an implicit function. Yeah? This is implicit function. You cannot separate y on the left, y alone on the left, and everything x on the right. So, we are unable to have that form. So, that's why we have to just like v, like this. And in order for us to find the derivative, we have to implement the implicit derivative. Okay. So, here we want to use the formula where it is negative f. Okay, so here we give name for this. So, this is f of x, y. So, we have negative f x over f y. So how I know this, because you tengok kat sini y kat sini. So y ni akan jadi kat bawah lah. X here bawah denominator and become numerator. Okay, so now we find the partial derivative f respect to x. Okay, y constant. So for this y constant, so sin y also constant. So we only differentiate x cubed. We will get 3x squared sin y. Okay, what else? The second term, we have x in the cosine function. So, y constant, so cos jadi negative. Cos negative sign. Oops. Negative y sine of x divided by fy. Again, this one, x constant pula. So, differentiate sin y jadi cos. So, x cubed cos of y. Now differentiate terhadap y cos x constant. So, we differentiate y jadi 1. Now, we have only plus cos x. That's it. So, kita dapat jawapan dalam yang kita nak, dy over dx. Okay, kalau you guna cara panjang, still can be done easily. Cuma the total layer, okay, baris dia tu lebih lah. Kalau saya buat kat sini, saya ada buat juga dalam 3-4 baris. Yang ni satu baris itu dapat jawapan. Okay, you can try. You can try to use the old method to differentiate implicitly. Cara biasa, cara lama. Okay, ada soalan ke untuk implicit derivative ni? Ada part yang masih unclear? Tak ada. So, kita tengok yang lain pula. Ini untuk single variable. Bila single variable, dia akan pergi ke two variable. Okay, now we look at it. What if we have two variable function? We have z now. Z is the function of xy. So, how can we differentiate implicitly? So, for that, we look at the notes. This one. Okay, sama saja. Kalau you ada 3 variable pula. Okay. So, you ada x, y, z and then w. Okay. Okay. So, formula dia macam mana? Sama juga. Cuma you instead tadi d sebab asalnya y is the function of x. Now, you have z is the function of xy. So, you punya formula akan jadi del. So, cari del z over del x. So, gunakan formula. Masih semesti ada negatif. And then, x sekarang dekat atas. And z sekarang di bawah. Okay. So, kita tengok contoh.
Okay, just read the instruction, just ignore the solution, buat sendiri. Please do it. Please work on it by yourself. Okay, the solution given just for you to compare the answer. Okay, now it says that z is defined implicitly as a function of xy. So we know that xy is an independent variable, but z is a function. So kalau tengok kat sini, z, x dengan y, dia just mix up everything. So we are unable to write down only z on the left and the rest xy on the right side. It is complicated. Sebab you ada y dalam darab dengan x pula. Lepas tu you ada y squared. So macam jadi you punya expression nanti more complex and quite difficult for us to differentiate. So that's why we just let it be like this, but we implement implicit derivative. Okay. So they ask you to get the del z del x and del z del y. You have to find the partial derivative for each of the variable. Each of the variable meaning that bezakan terhadap x dan bezakan terhadap y. Okay. So what is the formula? Del z del x. So negative. Your function here belum lagi sama dengan kosongan. Jadi you kena kosongkan. So bila dia kosong nanti you akan bagi nama baru iaitu capital F. Okay, so negative f of x divided by f of z. So that is the formula. And del z over del y, negative f y over f z. So kalau you tengok, you akan pakai denominator yang sama. Jadi you cuma kira sekali je f z. Make sure tak ada kesilapan lah. Kalau salah, satu yang salah, you copy benda yang sama. So everything's wrong. So be careful dia akan effect semua nanti. Okay, cuba you buat dulu. Okay, so example. So this one, example 1 for the function. So here we know that z is the function of xy, where the function is given by 2x times y plus z equal to x square plus y square minus z square. Okay, so in order for you to obtain the implicit derivative, you must have the function equal to 0 untuk you guna pakai formula. Formula tu dia mesti ada function yang sama dengan kosong. So you have to rewrite this one to be equal to 0. So now f. Kalau you tengok yang ni, kenapa kita panggil implicit? Sebab y dekat sini kan. Z di sini dan z juga di sini. So kita tak mampu nak tuliskan dalam bentuk macam ni. Jadi kita biarkan dia macam ni lah. Cuma kita nak cari derivative dia, terpaksa implement implicit derivative. So we have now this new form of function. So 2xy, saya expand terus 2xy plus 2xz minus x square minus y square plus z square equal to 0. So now we have a new form of expression where x, y, z, they are now in the same level of the variable. 3 of them are independent now. We do an assumption here. Okay, so to obtain the del z over del x, the formula is negative fx over fz. Okay, now we find the partial derivative for f with respect to x. Okay, differentiatekan terhadap x. So here we got 2y plus 2z minus 2x. That's it. Okay, divided by. Now differentiate ni juga terhadap z. So this one 0. So this one become 2x plus 2z. Okay. So boleh tak kita simplify?
Okay, looks boleh kita factorize 2. To take out the 2, so yang tinggal nanti yang kita expandkan negatif, so you akan dapat X tolak Y tolak Z divided by X plus Z. That is our del Z over del X. So you boleh dapat jawapan straight forward. Satu step saja, terus dapat jawapan yang you nak. Okay, now you try for the second one. Del Z over del Y, which is negative F Y over FZ. So FZ you dah boleh pakai yang tadi, sama FZ ni. Cuma you kena cari FY je. Okay, differentiatekan terhadap Y. F yang you dapat tadi, sekarang you ada 2X, don't forget negatif. Fy, so 2X minus 2Y divided by 2X plus 2Z factor out. So Y minus X over X plus Z. Okay, so dia minta 2 tu sahaja kan. Alright. Ada soalan for this example? Okay. Tak ada. So, I am assuming that everybody okay boleh follow. Itu yang masalahnya. Kalau online ni saya tak nampak dia punya respon. So, hopefully everything okay. Okay, thank you. Okay, we try the last one before we dismiss. Okay, next example. This example 2. Okay, we are given the equation is x square sine of 2y plus 5z equal to 1 plus y cos xz. Ini kalau you buat cara biasa ni, saya rasa ni dua page kot sampai ni baru dapat jawapan. Okay, so this one is implicit function where we define, so dalam tu dia sebut, ni saya refer dalam slide nak kena tunjuk juga ke? Tunjuklah. So this one. So this is implicit function where we define z. Z is a function, Z is a function of x and y. Okay. But we are unable to write down the z alone on the left and y and x on the right. So that's why we just let it be. But we need to find the del z over del y. So we have to implement the implicit derivative. So now we want to use formula. Okay, so we have to find del z over del y. So the formula is negative f y over fz. Okay. Okay, so first we have to write down the new form. Now in terms of x, y and z. Okay, sebab you tengok kat sini ada x, ada y, ada z. So, it become x square times sine of 2y plus 5z minus 1 minus y cos of x z equal to 0. Alright. So, since they ask you to find the del z del y, so the formula is negative fy over fz. So, we find the partial derivative of the f that we have here with respect to y. Okay, bezakan terhadap y, x constant dan z constant. So, cari yang mana y. Okay, y dia dekat dalam sin. Jadi, you kena differentiatekan sin lah. X kat sini constant. So, you tak perlu nak implement product ruler. So, you can evaluate directly.
So ini panjang sikit lah. Saya boleh bayangkan kalau you guna cara biasa memang very very long ni Sebab expression dia pun dah ada sign, ada cos. And you kena apply product rule pula nanti kalau you guna cara biasa. Yang ini tak perlu product rule. Okay, so differentiatekan terhadap y. Y kat dalam sign. So x squared lah. Dia tak kacau. Constant. So sign jadi cos. Cos of everything in the bracket. Cos of 2y plus 5z. Okay, ini chain rule biasa Chain rule biasa. Differentiate the outer function sign jadi cos. And darab dengan hasil beza fungsi di dalam terhadap y. Okay, cari ini. Cari y. Y cuma ada dekat 2y. Jadi 5z ni kosong. 2y jadi 2. So you just have 2. Okay. Itu yang first term. Yang ni. So differentiate negatif 1 terhadap y kosong. Differentiate negative y cos of xz respect to y. So we just have negative cos. Negative cos of xz. Divided by. Okay, now fz pula. Z kat mana? Z kat dalam sign lagi. So x squared. Sign jadi cos of 2y plus 5z. Darab dengan hasil beza fungsi di dalam terhadap z. So 2y jadi kosong sebab y constant. 5z beza terhadap z jadi 5 lah. So dia ada 5 kat sini. Differentiate negatif 1 terhadap z, 0. Differentiate this one with respect to z. So z dalam z dekat dalam cos sekarang. Jadi y ni tidak affected lah. Jadi kena differentiate cos jadi negative sign. So negatif jadi positif. Y sin of xz. Okay, remember you apply chain rule sebenarnya, chain rule yang biasa. Differentiate the outer function cos jadi negative sign. Darab dengan hasil beza fungsi di dalam terhadap z. Xz you bezakan terhadap z dapat apa? Dapat x. Okay, kita simplifykan lah. Jadi saya expand terus. Cos of xz tolak 2x square cos of 2y plus 5z. Okay, itu yang atas. Divided by 5x square 5x square cos of 2y plus 5z plus xy sin of xz. That's it. You terus dapat jawapan yang you nak. Okay. Sebab tu kalau you tengok sampel soalan yang melibatkan implicit function, walaupun panjang lebar dia punya expression dia ni, tapi sebab kita tahu bila you guna formula, dia sebenarnya pendek je nanti punya kerja, markah dia tak banyak. Kalau you guna teknik biasa, memang panjang lebar. Saya tak prepare pula untuk teknik biasa sebab saya tahu dia memang panjang nanti. And then kalau you tengok markah, jadi unfair pula sebab jalan kerja dia panjang kalau guna teknik lama, without using formula ni lah. Jalan kerja memang sangat panjang. Tapi nanti you tengok markah dia ciput je. Sikit je. Biasa 3. Paling banyak pun 4. Biasa saya jumpa 3 lah. Sebab ni kalau guna formula, you just kira FY, you kira bawah, dapat tu jawapan. Sebab tu markah dia sikit je. Okay, sebab tu saya advise awak gunakan formula. Memang benda ni baru. Nampak mula-mula macam susah. Tapi bila you buat practice, senang je sebenarnya. Cuma kat sini memerlukan you punya skill untuk differentiation lah. You punya differentiation kat sini. Differentiation skill kena strong lah. Otherwise, you tak boleh lah nak buat. Okay, itu benda yang you kena figure out. Kalau you rasa you lemah, kena buat lah. Matematik ni senang je nak score. Buat latihan banyak. Tak tahu tanya. Itu je. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, itu sahaja. So, topik yang masuk untuk test sampai topik ni lah. Kita dah habis untuk chapter 2 part 1 So, sepatutnya kita ada kelas lagi hari apa hari Rabu kan? Tapi hari Rabu saya tak boleh buat webinar sebab lain dekat tempat saya tak clear. Jadi saya terpaksa bagi you all video. So video tu saya faham yang boleh tengok terus tu you boleh tengok terus lah. Tapi kalau yang mungkin busy
kat kampung faham lah kat rumah kan. So saya bagi masa untuk you all tengok, asalkan naik kuliah nanti you dah tengok semua. Okay? Supaya bila saya masuk topik baru, you tak tertinggal apa yang saya nak cakap dalam video tu. Boleh Saya akan bagi juga exercise lah macam biasa, cuma saya bagi mungkin saya bagi masa panjang sikit untuk you submit. Cuma jangan lupa lah, ini je cara peluang awak untuk grab markah. Ini je mampu saya tolong. Kalau untuk test kadang saya tak mampu nak tolong. Jadi take this opportunity. Buat submit. Itu je. Jadi pelajar cemerlang, buat assignment semua, buat quiz semua, submit and do your best. Itu je. Okay? Kalau ada masalah, tolong bagi tahu saya. Mungkin line awak tak clear and you memerlukan recording and saya akan share. But please let me know. You tak cakap, saya tak tahu. Jadi tolong cakap. Okay, so kalau tak ada apa, itu sahaja. Thank you very much. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Welcome. Doktor. Welcome.